So let us see, guys. We'll start here. And if you are not getting any voice or anything, you just let me know. Okay. So see here. This is our, if any discontinuity occurs in the means network. So you please message in the WhatsApp. Okay. So let us see here. So our project is design of I2C master core with AHB protocol for high performance interface. Okay. So this is our title. Okay. So let us see about the title, what it is letting us know. See, we are designing the I2C, and then next with, okay, with AHB protocol, and we need a conclusion that it is a high performance interface in the sense one to one connection. Okay. So here if you see the abstract, what we are going to means what we are going to do in the sense, this paper explains a block that communicates between any processor to any IC. Okay. So any processor in the sense it may be anything Intel, okay, whatever it may be. So any processor to any IC. Got it? So generally these needs two different modules in between, but here both are integrated, one to avoid the external peripheral uses. In the sense what it is telling us, that we don't need to use the any other external peripheral in the sense any other circuit, any other design, any other gadget, whatever it may be, IC. Okay, we don't need to use there. So what we are doing here, we are integrating two things here. What is that? Inter integrated circuit, I2C. This is the I2C. This is called I2C. I2C, inter integrated circuit. And next we are integrating with AHB, advanced high performance bus. Advanced high performance bus. Okay, these two things we are going to interconnect, and then next these design we are designing over there to transfer the data from any processor to any IC. Let us see how it happens. So it is given in your base paper. So see, so this is the processor. So it may be any, so you cannot guess that whatever it may be. So this is something X, and this is the IC. It is also anything. Okay, and this is also some X. We want to communicate between these and these. Okay, so processor and IC. So for that purpose what we need, any bus working in high frequency, okay. Then next, I2C, inter-integrated circuit. To match speed, it has to match the speed. Then next, it transfers the data to the IC. Okay. So now, these becomes one module. These becomes one module, whatever given here. Okay. So, processor and AHB to I2C, then IC. Got it? Now, you might don't know what is this type of I2C, what is this AHB, what all these are useful. Okay, you might know, or I don't know whether you know these or not. So let us see what is that in the sense. Okay, so this is just the waveforms and all those given over here. So we have to try with our own software, that is Xilinx software, what we are using. Okay, so let us see one by one. So first of all, the word protocol. Protocol. What is protocol in the sense? Some set of rules. Set of rules.
set of rules. So have you ever wondered that suppose if I am connecting a laptop, okay, a laptop to projector. So this is the laptop suppose I am using, okay. So this is the laptop I am using. So what I will use here, I will use a cable. I will use a cable, and which is given to the a projector, okay, which is given to a projector. So what type of cable I use there? So here if you can see, this is called HDMI, HDMI cable, okay. And here if you see some pins are there here, so to the projector, so that is VGA, okay. So here if you can see HDMI and VGA, these are the protocols. These are the protocols we are using. Suppose Inca short low, okay. So again if we are going to have this in a simple thing, suppose if I am connecting my laptop, okay, my laptop, sorry, you just consider this as a laptop, okay. So I am considering my laptop uh, connecting with the mobile phone, smartphone, okay, through what? Through Wi-Fi or through Bluetooth, okay, through Bluetooth or USB cable, USB cable. Now Bluetooth is a protocol, Wi-Fi is a protocol, USB is a protocol, okay. Now you got understand. In the sense, అంటే మన దగ్గర ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న డేటా ఒక వైర్ కనెక్ట్ చేస్తే చాలు దీంట్లో కనిపిస్తుంది. ఇస్ ఇట్? సరే ఆ వైర్ ఏదైనా లైక్ నార్మల్ వైర్ లా ఉంటుందా? లేదు కదా. సో మన టీవీలో ఏదైతే పెడతారో అది ఉంటుందా? లేదు, ఓకే. సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో దీనికి స్పెషలైజ్డ్ వైర్ మనం పెడుతున్నాం, దాన్ని మనం అంటున్నాం హెచ్డిఎంఐ విజిఏ, సరేనా. సో ఆ వైర్ నథింగ్ బట్ దాన్ని మనం కేబుల్ అంటాం. ఆ కేబుల్ మాత్రం పెడితే అది అక్కడ డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఆ డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. సో ఇలానే మీ మదర్ బోర్డ్ ఏదైతే ఉంటాయి, మదర్ బోర్డ్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐసీస్ ఉంటాయి. సో నంబర్ ఆఫ్ ఐసీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ మదర్ బోర్డ్. ఐసీ in your motherboard, number of ICs are there. Got it? So number of ICs are there in your motherboard. So that ICs we are going to interconnect with the help of AHB and I2C. I2C ante IIC, IIC, okay. In the sense, what we call it as integrated circuit, okay. AHB, advanced high performance bus, okay. So the whatever the abbreviation it is given in your base paper, don't worry about that, okay. You will get it in the internet also, okay. So now two things are there. AHB and I2C. Now we are going to connect. So AHB, it is getting data, okay. It is getting data something like this, okay. And it is processing the data, డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. సో బట్ ఏహెచ్బిలో ఏంటంటే మీకు కావాల్సింది హై ఫ్రీక్వెన్సీ, ఓకేనా. హై ఫ్రీక్వెన్సీ తో మాత్రమే ఇది వర్క్ అవుతుంది. ఏహెచ్బి అడ్వాన్స్ హై పర్ఫార్మెన్స్ బస్, దాన్ని అంటాం మనం అడ్వాన్స్ హై పర్ఫార్మెన్స్ బస్. సో
దీనికి కావాల్సింది ఏంది హై ఫ్రీక్వెన్సీ, ఓకేనా. బట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ I2C అనే ఒక సర్క్యూట్ మనం డేటా అనేది పంపించాల. సో నౌ ఇక్కడ మనం డేటా పంపిస్తున్నాం, ఓకే. సో ఈ I2C ఏంటంటే ఓన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీలో మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, లో ఫ్రీక్వెన్సీలో మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మెయిన్ ఇష్యూ హై ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి లో ఫ్రీక్వెన్సీకి మనం కన్వర్ట్ చేయాలా, అంటే స్పీడ్ని మనం తగ్గించాలా, ఓకేనా. ఎందుకు, ఈ I2Cకి ఇన్పుట్గా ఇవ్వాలంటే పక్కాగా అక్కడ స్పీడ్ని తగ్గించాలా, ఎందుకంటే I2C డివైజెస్ ఆర్ ఓన్లీ మేడ్ ఫర్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ డివైస్, ఓకే. లో ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటేనే I2C యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ AHB దేని మీద వర్క్ చేస్తుంది, సో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ద 1 GHz అండ్ లో ఇది I2C దేని మీద వర్క్ చేస్తుంది, సపోజ్ 1 MHz, ఓకే. సో 1 GHz అంటే దీని యొక్క క్లాక్ పీరియడ్ ఏంది, సో దీని యొక్క క్లాక్ పీరియడ్, సో 1 10 to the power of -9, ఓకే. 1 into 10 to the power of -9, నథింగ్ బట్ దీని యొక్క క్లాక్ పీరియడ్ 1 nanoseconds, దీని యొక్క క్లాక్ పీరియడ్ 1 nanoseconds. 1 MHz అంటే 1 into 10 to the power of -6, దీని యొక్క వాట్ వి సే క్లాక్ పీరియడ్. ఇక క్లాక్ పీరియడ్ మీకు క్లాక్ పీరియడ్ ఎలా వస్తుందో అది కూడా నేను చెప్తా, ఓకే. సో చూడండి, F is equals to 1/t అని అంటాం, ఓకే. సో F is equals to 1/t ఉంటే T is equals to 1/f అవుతుంది, ఇదైతే అందరికి తెలుసు కదా. సో లెట్ us see, so let us see here. Now suppose T is equals to 1/f అంటే time period is equals to 1 by frequency. What is frequency here, 1 GHz, ఓకేనా. సో దాన్ని మనం కన్వర్ట్ చేయాలి ఇక. సో T is equals to 1/1 GHz అంటే 10 to the power of 9, ఓకే, 10 to the power of 9. సో which becomes T is equals to 10 to the power of -9, ఓకే. సో -9 ని మనం ఎలా రాసుకుంటాం, యూనిట్స్ nanoseconds. So it is nothing but 1 nanoseconds, got it. It is nothing but n అంటే nothing but 10 to the power of -9, ఓకే. n అంటే 10 to the power of 9. అలానే మనం మెగా ఉంది కదా, మెగా హర్ట్స్. సో 1 MHz అంటే, సో వాట్ వి రైట్ హియర్, సో T is equals to 1/10 to the power of 6, which becomes 10 to the power of -6. So which is nothing but 1 microsecond, okay, 1 nanosecond and 1 microsecond. So now what is our challenge, so what is our challenge in the sense, మనం ఏంటంటే 1 GHz to 1 MHz ని కన్వర్ట్ చేయాలా. సో సారీ 1 second, 1 MHz ని కన్వర్ట్ చేయాలా, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ, ఓకే. సో సింపుల్గా ఇన్ బిట్వీన్ ఇక దీంట్లో మనం ఏం యూజ్ చేసుకోవాలా, సో వి యూజ్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడర్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్లో మనం ఏం చేయాలా, 1 GHz to 1 MHz లో జనరేట్ చేసుకోవాలా, ఓకే. సో ఆ 1 MHz ఏదైతే జనరేట్ అవుతుంది అది మనం I2Cకు ఇవ్వాలా, అండ్ దాంతో పాటు మనం డేటా కూడా ఇవ్వాలా.
సో అలాంటప్పుడు డేటా అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది I2C అనేది. ఓకే, అండ్ అట్ లాస్ట్ వీఆర్ గెటింగ్ ద data proceeded to the I2C. So this is the thing. Okay, you can see here in your base paper. So చూడండి. So if you can see here, so from the processor we are getting some data. Okay, so manam actually these thing we are not doing, we are working on these design. Okay, so it may be anything, ఏదైనా ఉండొచ్చు, ఆ ప్రాసెసర్ నుంచి డేటా ఏదైనా ఉండొచ్చు. Okay, so we are processing to the AHB I2C module. Okay, so AHB I2C module, and then next we are giving it to the any IC integrated circuit. It may be anything. Okay, so we cannot assume that. Okay, so ఏదైనా ఉండొచ్చు. Okay, so now ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే see, so we are having any processor, ఈ processor నుంచి మనకు డేటా వస్తుంది. just 1 second guys. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ ప్రాసెసర్. ఓకే, సో దీని నుంచి డేటా వస్తుంది. ఓకే, సో దీస్ డేటా it is processing first for the AHB, advanced high performance bus. Okay, AHB, got it. So it works on the high frequency, it works on the high frequency. So what is that frequency? 1 gigahertz. So what is the time period? 10 to the power of minus 9, which is also called as 1 nanoseconds. Okay, so now next thing, here we are using a frequency generator. So what it does, so 1 gigahertz frequency మనం ఇస్తున్నాం ఇక్కడ, 1 gigahertz అనేది ఇస్తున్నాం. సో దీని నుంచి మనకు బయట, so what we are getting out from this 1 megahertz. Okay, and the data what we are getting through the AHB నుంచి ఏదైతే డేటా వస్తుంది మనకు, ఆ డేటా I2C కి వెళ్తుంది. ఓకే, ఈ with this frequency. So here we are getting the final output. Okay, so this is what we have to check. That's it guys. So now మన మొత్తం మాడ్యూల్ 3 modules తో కంప్లీట్ అవుతుంది. సో what are those? So one thing is AHB, then next frequency generator, then next I2C module. So within these 3 modules complete module will be done. Okay, so our complete programming will be done. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే if you see here, so this is the overall module. In that you are having 3 modules, 1 2 3, AHB, clock generator, and I2C protocol. Okay, so ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ని, దీని యొక్క 3-4 నేమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ అనొచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడర్ అనొచ్చు, డివైడర్, ఆర్ క్లాక్ జనరేటర్, so whatever it may be, it's the same meaning. Okay na, so names are different but same meaning is there. So now let us see AHB. so AHB మన 2 clock cycles లో వర్క్ అవుతుంది. సో 1 clock cycle is for the address space, దాన్ని అంటాం మనం address space.
So it is already given in your base paper. So one thing is for the address space, okay. Then second thing is data phase. So you can see H address, nothing but the see దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్స్ ఇస్తాం సో ఇది ఏహెచ్బి కదా, సో అడ్వాన్స్ హై పర్ఫార్మెన్స్ బస్. అందుకోసం మనం ఏంటంటే హెచ్ క్లాక్, హెచ్ అడ్రస్, హెచ్ రైట్, హెచ్ డేటా అలా పెట్టుకుంటాం, జస్ట్ నేమింగ్ అలా చేసుకుంటాం. అంటే నథింగ్ బట్ హై పర్ఫార్మెన్స్ క్లాక్, హై పర్ఫార్మెన్స్ అడ్రస్, హై పర్ఫార్మెన్స్ రైట్. సో సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీఆర్ గివింగ్ దట్ హెచ్. సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇన్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ నేమింగ్, ఓకే. మీరు ఇక్కడ సింపుల్ గా క్లాక్ కూడా ఇవ్వచ్చు, ఓకే. ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ దట్ హెచ్ క్లాక్ ఇవ్వాలా మీరు, అలా ఏం లేదు, ఓకేనా. మీరు ఇది జస్ట్ నేమింగ్, ఓకే. సో అడ్రస్ స్పేస్ లో ఏమైతుందంటే సో హెచ్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉంది అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్. Then next, when you see h right is 1, so 1 in the sense it is going like this 1, h right is 1, okay. So in the next clock in the, so ఇది first clock ఉంటే ఇది మొత్తం first clock ఉంటే, so just wait, see what is the first clock, how you can see this is the first clock. చూడండి ఇది 1 0, ఇది మొత్తానికి ఫస్ట్ క్లాక్, ఓకే. సో ఫస్ట్ క్లాక్ లో మనం రైట్ ఏం చేస్తున్నాం, 1 చేస్తున్నాం. రైట్ అంటే దీంట్లో అడ్రస్ డేటాని మనం రైట్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాక్, డేటా ఆఫ్ ఏ, data of A. So that is called data phase. So which is done in the second clock. You can see second clock లో ఇది అవుతుంది, ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ సపోజ్ మీకు బి యొక్క డేటా కావాలా, సో దీని తర్వాత వచ్చే క్లాక్ లో బి డేటా అనేది వస్తుంది, ఓకే. డేటా ఆఫ్ బి లైక్ దట్. So this is the thing. So for that purpose AHB it works on the 2 cycle phase, okay. So but also we take reset, మనం దీంట్లో reset ని కూడా తీసుకుంటాం. సో reset ని తీసుకుంటే it works with the 3 clock frequency, okay, or 3 clock cycles, not frequent, 3 clock cycles, okay, 3 clock cycles. Got it? So this is the thing you have to keep it in mind. Got it? So let us see that one how we have done. So this is the AHB. So our inputs you can see H clock, H reset, and then next your address, then next your data, then next your H ready. So whether your advanced high performance bus it is ready or not. So okay. So then next output what I am getting, so HW data. So this is the output I am getting, okay. So once again just I will keep my laptop for the charging, just wait. So let's see. So see here, we are having 3 states. So idle, address space, data phase, okay. So idle in the sense nothing but we use their reset condition, that's it, okay. So you can see idle in the sense nothing but which is not doing anything, you can say nothing but
initial stage. Then next your address phase, and then next your data phase. That's it. Okay. So in address phase, your data is nothing. So it is nothing but 0. Okay. Whenever it is comes under the data phase, so when it comes under the data phase, so your HW data means high performance data is nothing but whatever the input you have given. So here you can see HW data is assigned to the data input. So whatever input you have given, so it is just assigned over there. That's it. So you can see over here if you want. So see here one thing again, I want to know you one thing, that how to run also. See, this is very important because in this we are having two different options. One thing is implementation, one thing is simulation. So when you tick in the, so here you can see the radio buttons are there. So this is called radio buttons. ఈ రౌండ్ గా ఏదైతే ఉన్నాయి దాన్ని రేడియో బటన్స్ అంటాం. దాన్ని మనం టిక్ చేస్తే మనకు వేవ్ ఫామ్ కావాలా సపోజ్, అలాంటప్పుడు మీరు సిమ్యులేషన్ లో వెళ్ళాలా. ఓకేనా. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు దాని యొక్క రిపోర్ట్స్, సమ్మరీ రిపోర్ట్స్ ఇలాంటివి ఏదైనా కావాలంటే మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ లో వెళ్ళాలా. సో కీప్ ఇన్ దీస్ మైండ్. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్, సో నౌ సి ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఏహెచ్బి యొక్క అవుట్పుట్ నేను చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే. సో సింపుల్గా ఇక్కడ మీరు ఏహెచ్బి బ్లూ కలర్లో వస్తుంది చూడండి. ఓకే. సో ఇక్కడ కింద కూడా ప్రొసెసెస్ ఏహెచ్బి అని రావాలా. సో అంటే అలా వస్తేనే మీకు మీ వేవ్ ఫామ్స్ అనేది మీరు చెక్ చేయగలుగుతారు. See here, AHB here. Okay. Then next it has to come in these. Okay. So these line. Okay. ikkada aa line lo manaku adi చూపించాలి. Okay. So then you can simulate it. Then you can simulate that. So let us see. Simulate behavior model, rerun all. So force clock 1 0 1 microsecond. So keep in this mind, క్లాక్ అనేది ఫోర్స్ చేసేటప్పుడు లీడింగ్ ఎడ్జ్ 1 ఉండాలా, ట్రైలింగ్ ఎడ్జ్ 0 ఉండాలా, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ పీరియడ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ 1 మైక్రోసెకండ్, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ 1 నానో సెకండ్స్. ఎందుకంటే నేను చెప్పినా కదా 1 నానో సెకండ్స్ మీద రన్ చేయాలా అడ్వాన్స్ హై పర్ఫార్మెన్స్. సో అవి 3 మాడ్యూల్స్ అట్ ఏ టైం రన్ చేసేటప్పుడు మనం 1 నానో సెకండ్స్ ఇద్దాం. ఇప్పుడు అవసరం లేదు, జస్ట్ మనం చెక్ చేస్తున్నాం ఇది వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది. ఏదైనా ఇవ్వచ్చు క్లాక్ పీరియడ్. ఓకే. అప్లై, క్లిక్ ఓకే. హెచ్ రీసెట్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ సిమ్యులేషన్ రీసెట్ 1 ఇవ్వాలా. సో అడ్రస్ మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ర్యాండమ్గా. సో నేను ఇస్తున్న 1011 సంథింగ్. ఓకే. 410 ఇలా బైనరీలో డేటా ఇస్తుంది. సో డేటా ఇన్పుట్ కూడా మీరు ఏదైనా ఇవ్వండి, 11001011 సంథింగ్ ఇవ్వండి. ఓకే. సో హెచ్ రెడీ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ హెచ్ రెడీ 1. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే రన్ ఫర్ ద టైమ్ స్పెసిఫైడ్ ఆన్ ద టూల్ బార్ అనేది చూపిస్తుంది మీకు. సో దీన్ని మీరు క్లిక్ చేయండి. ఓకే. యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఇట్ ఫర్ ద 1 టైం. సో రీసెట్ కండిషన్ ఉంది, మన అవుట్పుట్ అన్ని జీరోస్లోనే వస్తాయి. ఓకే. సో మీకు వేరే డేటా ఏమీ రాదు బికాజ్ రీసెట్ ఈజ్ 1. సో సెకండ్ టైం మీరు రీసెట్ని ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ 0 చేయండి. ఓకే. సో అగైన్ రన్ ఫర్ ద టైమ్ స్పెసిఫైడ్ ఆన్ ద టూల్ బార్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే. సో దెన్ నెక్స్ట్ అగైన్ క్లిక్ చేయండి. ఓకే. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ అగైన్ ఇంకోసారి క్లిక్ చేయండి. అంటే రీసెట్ తర్వాత 3 టైమ్స్ క్లిక్ చేసిన. ఓకే. ఈ బటన్ మీద, ఓకే, రన్ బటన్ మీద 3 టైమ్స్ క్లిక్ చేసిన. సో ఇక్కడ మనకు జూమింగ్ ఆప్షన్ ఉంది, జూమ్ టు ఫుల్ వ్యూ. సో ఇక్కడ జూమింగ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకోండి. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్
So again click on once, so you will be getting the data now. Okay, so let us see. First is our reset condition. Okay, then next we are having, ఇక మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు ఈ బైనరీలో ఉంటే ఏమి అర్థం కాదు. ఓకే, దట్ ఈస్ క్వైట్ న్యాచురల్ థింగ్. బట్ నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, కంట్రోల్ ఏ, ప్రెస్ కంట్రోల్ ఏ, రైట్ క్లిక్, రాడిక్స్ హెక్సాడెసిమల్ చేసుకోండి, లేకపోతే అన్సైన్ డెసిమల్ చేసుకోండి, మీ ఇష్టం. ఓకే, సో నౌ యూ విల్ గెట్ యువర్ అవుట్పుట్. So see here, what is my data input? That is 203. Okay, so first is nothing but the idle condition, so you won't get any output over there. So second is address. Okay, so second is your address condition. Okay, so address condition lo kuda meeku mee output em raadu. Okay na. So third, whatever you are getting means here it will show 0, but it is a third one. Okay, so here you will be getting the data. So what is the data you are given? 203. That data it will display here. That's it. Okay, so this is what the advanced high performance bus simulation output. That's it. So remaining all those are not important. So it is the temporary variables whatever we use for the programming. So of course ga manam programming చేసేటప్పుడు number of temporary variables మనం యూస్ చేసుకుంటూ ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలి. సో అవి కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది అక్కడ. సో నో నీడ్. ఓకే, we have to see the output and input. So ikkada inputs edi, outputs edi. So if you see here, state, n, a, idle, address, these are nothing but temporary variables, so you no need to see this. Okay, okay, so what is your output? HW data, it is your output. So these things you have to check. That's it. Okay, so I am just closing this. Now you will be having a clock generator. You can see clock generator. So ikkada nenu rasina gigahertz to megahertz. So mana inputs endi, so clock, reset, and ikkada manaku output new clock anedi vachestundi. Ante frequency దీన్ని మనం ఎలా ఇక్కడ ఇండికేట్ చేసుకోవచ్చు, క్లాక్ తోనే ఇండికేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వి రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్లాక్. ఓకే, సో దీన్ని మనం రన్ చేద్దాం. సో క్లాక్, రైట్ క్లిక్, ఫోర్స్ క్లాక్, 1 0, లీడింగ్ ఎడ్జ్ 1, ట్రైలింగ్ ఎడ్జ్ 0, అండ్ పీరియడ్ అనేది 1 నానోసెకండ్స్. అంటే 1 నానోసెకండ్స్ మనం ఇక్కడ పీరియడ్ పెడుతున్నాం. అంటే దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంది? 1 GHz. ఓకే, క్లిక్, రీసెట్, ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్, రీసెట్ 1. దెన్ నెక్స్ట్, సో ఈ రెడ్ కలర్ లో ఏదైతే కనిపిస్తుంది, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ అవుట్పుట్. సో నో నీడ్ టు ఫోర్స్ దేర్. సో హియర్ run for the time specified on the toolbar. Click here. సో మీరు జూమింగ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ సంథింగ్ మీకు అవుట్పుట్ వచ్చింది, బట్ మీ కౌంట్ ఏదైతే ఉంది అది 0 ఉంది, అండ్ న్యూ క్లాక్ ఏదైతే ఉంది అది మనకు ఏమీ రాలేదు. ఓకే, మనం రీసెట్ని మళ్ళీ ఏం చేద్దాం, రీసెట్ 0 చేసేద్దాం. రీసెట్, ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ 0. ఓకే, మళ్ళీ రన్ చేయండి. ఓకే, సో నౌ ఈ రన్నింగ్ అనేది ఒక 4-5 టైమ్స్ చేసుకోండి. ఓకే, సో అదర్వైజ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఫర్ రీరన్ ఆల్. సో ఇక్కడ మీకు రీరన్ ఆల్ అనేది కూడా ఉంది. చూడండి, నా మౌస్ ఇక్కడ ఉంది, దాని పక్కనే అది చూపిస్తుంది కింద రీరన్ ఆల్. దీని మీద క్లిక్ చేసేయండి. ఓకే, క్లిక్ చేసిన తర్వాత కొంత టైం అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ బ్రేక్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంది, దీని మీద క్లిక్ చేయండి. మీరు ఇక్కడ మళ్ళీ బ్యాక్ టు కోడ్ వచ్చేస్తారు. ఓకే, ఈ బ్యాక్ టు కోడ్ వచ్చిన తర్వాత మీకు కింద 2 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి, క్లాక్ జనరేటర్ కోడ్ అనేది
అండ్ ఇంకోటి డిఫాల్ట్ వేవ్ ఫామ్. ఇక్కడ చూడండి 2 ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ వేవ్ ఫామ్ లో రావాలి. డిఫాల్ట్ వేవ్ ఫామ్ లో వచ్చిన తర్వాత మీరు మీ జూమ్ ని సెట్ చేసుకోవాలి, జూమ్ టు ఫుల్ వ్యూ. ఓకే, జూమ్ ని మనం సెట్ చేసుకున్నాం. ఇక జూమ్ లో సెట్ చేసిన తర్వాత మీరు మీ న్యూ క్లాక్ ఇక్కడ చూస్తే సంథింగ్ వచ్చేస్తుంది, వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్. ఓకే, దాన్ని మళ్ళీ మీరు జూమ్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఓకే, సో లెట్ us see. జూమ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే మీకు న్యూ క్లాక్ కనిపిస్తుందా? సో సంథింగ్ యు ఆర్ గెటింగ్ న్యూ క్లాక్. సో న్యూ క్లాక్ వచ్చేస్తుంది చూడండి. ఓకే, సో దానిపైన మనం ఒరిజినల్ క్లాక్ ఇచ్చినాం. గాట్ ఇట్? సో చూడండి మీ ఒరిజినల్ క్లాక్ ఎలా ఉంది. ఓకే, సో మీ న్యూ క్లాక్ ఎలా ఉంది? ఇట్ ఈస్ సమ్ వాట్, రెండు ఒకేసారి కనిపించదు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ ఇట్. సో ఎలా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలా నేను చెప్తా. ఓకే, డోంట్ వరీ ఆన్ దట్. సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు మీ న్యూ క్లాక్ ఇక్కడ చూస్తే, సో ఆర్ ఫస్ట్కి వెళ్దాం, డైరెక్ట్ ఫస్ట్కి వెళ్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్కి మన న్యూ క్లాక్ ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, దీన్ని కొంచెం చూడండి, ఒరిజినల్ క్లాక్ ఏది? ఇది. న్యూ క్లాక్ ఏది? ఇది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద న్యూ క్లాక్. నౌ ఈ కౌంట్ ఏదైతే ఉంది దాన్ని మనం రాడిక్స్ చేంజ్ చేద్దాం. సారీ, అన్సైన్ డెసిమల్. రాడిక్స్ అన్సైన్ డెసిమల్. సో ఇక్కడ చూడండి, మన కౌంట్ ఇప్పుడు 1001 ఉంది. అంటే న్యూ క్లాక్ అనేది స్టార్ట్ అయింది కదా. సో ఈ పాయింట్ మీద స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు మన కౌంట్ అనేది 1001 ఉంది. ఓకేనా? సో ఈ పాయింట్ మీద ఎండ్ అవుతుంది. ఒక క్లాక్ పీరియడ్ అనేది ఈ పాయింట్ మీద ఎండ్ అవుతుంది. సో దాని యొక్క టైమింగ్ పీరియడ్ చెక్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో సి హియర్ ఎంత ఉంది? మళ్ళీ 1001 ఉంది. అంటే దాని లోపల గ్యాప్ ఎంత ఉందంటే మొత్తానికి 1000 ఉంది. ఓకే, సో మొత్తానికి 1000 గ్యాప్ ఉంది. అంటే 1000 ఒరిజినల్ క్లాక్ కౌంట్ అయితే ఒక కొత్త క్లాక్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, 1000 ఒరిజినల్ క్లాక్ కౌంట్ అయితే ఒక న్యూ క్లాక్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో అది మనం కొంచెం ఫార్ములా వైజ్గా చూద్దాం. ఓకేనా? సో మనకు 1 GHz ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంది, 1 MHz లో కన్వర్ట్ చేయాలి. 1 GHz అంటే ఏందా? 10⁻⁻⁹. సరేనా? సో దీన్ని మనం 10⁻⁻6 లో చేయాలి. లెటస్ ఎలా చేయాలో చెక్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్, ఈ 10⁻⁹ కి మనం ఏం చేద్దామంటే 10⁻1 multiplied with 10⁻⁻9. సో 10⁻⁻9 ఉంది అనుకోండి. సో ఇది ఏమవుతుంది? సో 10⁻1 ఇలానే ఉందని. సో అండ్ 10⁻1 second, yeah, -9. Okay, so what it becomes? 10⁻⁻8. Okay, so bases are same, powers are added. మనకు అండ్ స్కూలింగ్ లో ఒక ఫార్ములా ఉంది, బేస్ సేమ్ ఉంటాయి, పవర్స్ అనేది యాడ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో దీని యొక్క అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 10⁻⁻8. మనం ఏం చేద్దాం, దీనికి ఇంక్రీజ్ చేద్దాం. 10² multiplied with 10⁻⁻9. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 10⁻⁻7. సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, 10³ multiplied with 10⁻⁻9.
సో 10 to the power of -6. సో మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. ఓకే, సో అంటే 1000 10 to the power of cube అంటే 10 cube అంటే 1000. ఓకే, సో 1000 మల్టిప్లైడ్ విత్ 10 to the power of minus అంటే 1000 క్లాక్ పీరియడ్ జనరేట్ అయితే ఒక మైక్రో సెకండ్ న్యూ క్లాక్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. 1000, సో సింపుల్ 1000 nanoseconds. Okay, so 1000 into 10 to the power of -9, which is nothing but 1 microsecond, which is also 10 to the power of -6. So this simple formula we have to keep in mind this thing. Okay, so మనం ఏంటంటే 1000 clock period ని జనరేట్ చేస్తున్నాం. ఏ clock periods? Those are nanoseconds clock period. So to form 1 microsecond. Okay, to form 1 microsecond. Got it? So then next దాని నుంచి ఏదైతే క్లాక్ వస్తుంది ఆ క్లాక్ మనం I2C కి ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ AHB, from AHB then next clock generator. సో క్లాక్ ఇస్తున్నాం, దాని తర్వాత న్యూ క్లాక్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. These new clock I am giving it to the I2C protocol. These new clock I am giving it to the I2C protocol. Got it? Everyone. అర్థమవుతుంది కదా మీకు guys? Yes, sir. Okay. So now, so దీని నుంచి న్యూ క్లాక్ ఏదైతే జనరేట్ అవుతుంది అది డైరెక్ట్ గా మనం I2C ప్రోటోకాల్ ఇచ్చేస్తున్నాం. ఓకే, సో లెట్ us see all these 3 modules executing at the one time. అంటే ఈ టాప్ మాడ్యూల్ అది ఏదైతే ఉంది దాన్ని మనం రన్ చేసుకున్నాం. అండ్ వన్ థింగ్, ఇది టాప్ అండర్స్కోర్ ప్రపోజ్డ్ గైజ్, ఇది నేను బై మిస్టేక్ ఎగ్జిస్టింగ్ అని రాసిన. సో యూ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే, సో let us see here. Okay, H clock, force clock, leading 1, trailing 0, and clock period is 1 nanoseconds. We are executing overall. H reset, force constant 1, H address you can give anything, random ఉంటుంది, మనం random గా ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. డేటా కూడా మీ ఓన్ గా మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. సో మీరు ఇక్కడ చేంజెస్ చేసుకొని అన్సైన్ డెసిమల్ లో 115 రాస్తే కూడా నో ప్రాబ్లం. ఓకే, హెచ్ రెడీ, ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ 1. నౌ ఈ రెడ్ కలర్ లో ఏదైతే కనిపిస్తున్నాయి మీ అవుట్పుట్స్, ఇక్కడ ఒక రీసెట్ ఉంది కదా, ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ 1 చేయండి దాన్ని. ఓకే, ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ 1 and simple you have to run for the time specified on the toolbar. You have to do. Okay, so just click చేద్దాం. సో ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే you won't get it right now anything, అంటే మీరు రీసెట్ చేశారు కదా, సో మీకు ఏం రాదు అక్కడ. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఫర్ ద మోర్ టైమ్స్. ఓకే, సో రీసెట్ ని మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే 0 చేద్దాం, ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ రీసెట్ ని 0 చేద్దాం. ఓకే, సో now run it. Just ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీకు I2C SDA, I2C SCL you are getting something. Okay, so you are getting something. Now for that purpose you just do reset force constant 0. Okay, and run. So now you have to run it for 20 times. ఈ బటన్ ని మీరు 20 times మీరు 20 times ఎందుకంటే మొత్తం మనకు డేటా మొత్తం రావాలి కదా.
సో ఫర్ దట్ పర్పస్ మనం రీరన్ ఆల్ కూడా చేసుకోవచ్చు, బట్ మళ్ళీ మీకు ఏంటంటే అది రిపీట్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో సింపుల్గా ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే so now we will be checking our output. Okay, so ఫస్ట్ AHB అవుతుంది. ఓకేనా? సో AHB అవుట్పుట్ ఎలా చెక్ చేసుకుంటారు మీరు? మీకు ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అయితే మీరు దీన్ని బైనరీ నుంచి అన్సైన్ డెసిమల్లో చేసుకోండి. ఓకేనా? సో AHBలో ఏంటంటే సెకండ్ క్లాక్కి మీకు మీ అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 0 ఉంది, దెన్ నెక్స్ట్ క్లాక్ 115 అనేది అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. సో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. AHB దీంట్లో ఏమున్నాయి? AHB ఒకటి ఉంది. ఓకే, దాని తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ ఇంకోటి ఉంది. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ I2C, 3 ఉంటాయి. సో AHBలో అవుట్పుట్ ఏం చెక్ చేసుకోవాలి మనం? HW డేటా. ఓకేనా? HW డేటా. దెన్ నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్లో అవుట్పుట్ ఏముంటుంది? న్యూ క్లాక్. అండ్ I2Cలో అవుట్పుట్ ఏంది? SDA. ఓకే, SDA. సో ఇవి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే AHB చెక్ చేసుకుందాం, వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఇక్కడ చూడండి HW డేటా, దిస్ ఇస్ ద HW డేటా. సో 1 సెకండ్, ఇవి HW డేటా. ఓకేనా? ఈ ఎల్లో కలర్ వర్టికల్ లైన్ ఎక్కడైతే ప్లేస్ చేస్తాం ఆ అవుట్పుట్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో దాంట్లో కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. దెన్ నెక్స్ట్ నౌ మీ AHB వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది ఎలా చెక్ చేసుకోవాలా? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్లాక్ సైకిల్, 0 ఉంది. సెకండ్ దాంట్లో మీకు ఇక్కడ 115 అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చారు? 115. సో సేమ్ మీకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. సో నౌ యూ గాట్ ద AHB వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉంది, వెరిఫైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు వెరిఫై చేస్తే ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ న్యూ క్లాక్. సో న్యూ క్లాక్ కూడా మీకు ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఓకే, న్యూ క్లాక్ కూడా మనకు వర్క్ అవుతుందంటే ఒక క్లాక్ లా వచ్చేస్తుంది చూడండి. 0 1 0 1 0 1 0 1 న్యూ క్లాక్ మనకు వచ్చేస్తుంది. సో న్యూ క్లాక్ ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్. నౌ థర్డ్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ అవర్ I2C SDA. ఓకే, అంటే దీని యొక్క అవుట్పుట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇక కొంచెం జూమింగ్ అనేది మనం సెట్ చేసుకోవాలి ఇక. సో దిస్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ గైజ్. అంటే జూమింగ్ సెట్ చేయకుండా మనకు అవుట్పుట్ అనేది రీడ్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం. ఓకేనా? సో మనం ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక చెక్ చేసుకుందాం. అండ్ ఫర్ దట్ పర్పస్ మీరు మీ డేటాని బైనరీలో పెట్టుకోవాలా. ఇక మీ డేటా అండ్ అడ్రస్ ఇక బైనరీలో పెట్టుకోవాలా. మీరు SDA రీడ్ చేసుకోవాలండి. మనం బైనరీలో పెట్టుకుందాం, ఎందుకంటే I2Cలో 1 బిట్గా మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో మనం బైనరీలో పెట్టుకోవాలి. సో లెట్ us see now. So first thing, this is what our output is, SDA. Okay, so firstly SDA SCL కూడా మన అవుట్పుటే. సో దీన్ని మనం చెక్ చేయాలి, బట్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఈజ్ SDA. ఓకే, సో SDA ఈజ్ ఫస్ట్లీ 1, దెన్ నెక్స్ట్ 0. దిస్ ఇస్ ప్రీ డిఫైన్డ్ వాల్యూస్ గైస్. అంటే ప్రీ డిఫైన్డ్గా ఇలానే చేసుకోవాలా మనం, దీనికి వేరే ఆప్షన్ ఏం లేదు. ఓకే, సో 1 0 అండ్ హియర్ 1
1. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ని ఐడల్ కండిషన్ మనం అంటాం. ఓకే, దెన్ సెకండ్ కండిషన్ ని స్టార్ట్ కండిషన్ అని అంటాం, 0 1 ఏదైతే ఉంది. ఓకే, ఇక థర్డ్ నుంచి మీకు స్టార్ట్ అయితే చూడండి. సో హౌ ఇట్ ఈస్ యువర్ అడ్రస్, మీ అడ్రస్ చూసుకోండి ఎలా ఉంది, 1011 అని ఉంది. ఓకే, మీ అడ్రస్ ఇక ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ 1 ఉంది, 1 0 1 1 0. ఓకే, 1 1. ఓకే, సో 1 2 3 4 7 బిట్స్ ఆఫ్ అడ్రస్ మీకు ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వచ్చేసింది. ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీకు మీ అడ్రస్ వచ్చేసింది. దెన్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, నెక్స్ట్ 2 థింగ్స్ వి విల్ బి గెటింగ్, రీడ్ రైట్. సో రీడ్ రైట్ అనేది 1 ఉంటుంది, రీడ్ రైట్ 1. ఓకే, దెన్ ఇన్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అక్నాలెడ్జ్. నెక్స్ట్ మనకి ఏముంటుంది, అక్నాలెడ్జ్. అక్నాలెడ్జ్ కూడా 1 ఉంటుంది. ఓకే, రెండు కూడా 1 ఉంటాయి. సో అందుకోసం నేను ఇక్కడ 1 1 అని రాస్తున్నాను. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మీకు డేటా ఫేజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక డేటా ఫేజ్ మీరు చూస్తే ఇక్కడ 0 ఉంది, 0. ఓకే, 1 1 1 0 0 1. సో 0 1 1 1 0 0 1 1 మీ డేటా ఫేజ్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు 8 బిట్స్ ఆఫ్ డేటా. సో మీ డేటా ఇక చెక్ చేసుకోండి ఎలా ఉంది, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉందా లేదా, మనకు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వచ్చేసిందా లేదా. సో చూడండి 0 1 1 1 మీ డేటా, 0 1 1 1. ఓకే, 0 0 1 1 ఇట్ ఈస్ అవర్ డేటా. ఓకేనా, అర్థమైందా, ఇక్కడ డేటా వచ్చేసింది, ఇంతకుముందు ఇక్కడ అడ్రస్ వచ్చేసింది. దెన్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ అక్నాలెడ్జ్ అండ్ స్టాప్ కండిషన్. సో రెడ్ పెన్ లో తీసుకుంటే, సో SDA అనేది 1 ఉంటుంది, ఇది అక్నాలెడ్జ్ 1 0 అండ్ స్టాప్ కండిషన్ 1 1. సో ఇక కంటిన్యూ 1 1 అయింది. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే వీఆర్ చెకింగ్ అవర్ అవుట్పుట్స్, వీఆర్ చెకింగ్ అవర్ అవుట్పుట్స్. గాట్ ఇట్. సో 1 సెకండ్, మీకు సేమ్ థింగ్ ఇదే నేను మీకు పంపిస్తున్నా గ్రూప్లో. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈరేజ్ చేసి పంపిస్తా, అంటే మీ అవుట్పుట్స్ మీరు ఓన్గా చెక్ చేసుకోవాలంటే. So then after you can give any data and you can check. But SDA అంటే I2C అవుట్పుట్ మీరు బిట్ బై బిట్ చెక్ చేసుకోవాలా. ఓకేనా, డైరెక్ట్గా మీకు 115కి అంటే అలా అన్సైన్ డెసిమల్లో మనం చెక్ చేసుకోలేము. ఓకేనా, సో దీస్ థింగ్ ఆల్సో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఇన్ ద, ఆల్రెడీ రికార్డ్ కూడా అవుతున్నాయి, బట్ ఇవి మీరు స్నాప్షాట్ కింద పెట్టుకోండి, ఎందుకైనా మంచిది. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో అర్థమైందా గైస్, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్, ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? Yes sir, getting sir. ఓకే, సో మనం సక్సెస్ఫుల్గా డేటాని మనం AHB టు I2Cకి చేంజ్ చేసుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ కన్క్లూజన్ ఇస్. గాట్ ఇట్. సో ఇక మనం సిమ్యులేషన్లో ఇంప్లిమెంటేషన్లో వస్తే మీరు టాప్ ఎగ్జిస్టింగ్, ఇక్కడ మీకు టాప్ ఎగ్జిస్టింగ్ అనేది చూపిస్తుంది. సింథసైజ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ వ్యూ RTL స్కిమాటిక్ అనేది ఉంది. అంటే దీని యొక్క స్కిమాటిక్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ అవి చెక్ చేసుకోవాలంటే మనం వ్యూ RTL స్కిమాటిక్లో వెళ్ళాలి. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ చూస్తే ఇది బ్లాక్ డయాగ్రామ్. ఓకేనా, సో దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తే మీరు లోపల ఏమేమి యూజ్ చేస్తున్నారు, AHB I2C, ఓకే, క్లాక్ జనరేటర్. ఓకే, ఈ 3 మాడ్యూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో నేను ఇది కూడా పంపిస్తాను కావాలంటే మీకు, లేకపోతే మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చులే. ఓకే, డైరెక్ట్గా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి దాంట్లో
యూజ్ చేసుకోండి. అర్థమవుతుందా? ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్? Yes, sir. Done. Okay, so you can see మీకు డీలే ఎలా వస్తుంది అనేది మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో సి ఇన్పుట్ అరైవల్ టైం బిఫోర్ క్లాక్ ఎంత డీలే ఉంది, ఆఫ్టర్ క్లాక్ ఎంత డీలే ఉంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఓవరాల్ డీలే వీఆర్ గెటింగ్. అండ్ దాంట్లో యూజ్ చేసేది ఎల్యూటీస్ అవి మనం చెక్ చేసుకోవాలంటే, సో ఎల్యూటీస్ అంటే నథింగ్ బట్ దీనికి కావాల్సిన ఏరియా ఎంత పడుతుంది అనేది. ఓకే, సో మనకు 40 ఎల్యూటీస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే 1 సెకండ్, సో 40 ఎల్యూటీస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇదంతా మీరు ఓకే, దీస్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ అండర్ యువర్ సమ్మరీ రిపోర్ట్. దాట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఈస్. అర్థమైందా? అండ్ ఇంకా లోపలగా డీప్గా మీకు ఈ రిపోర్ట్స్ అవి అన్ని చెక్ చేసుకోవాలంటే దీంట్లో ఇంకా ఉంటాయి లోపల. సో చూడండి మీ ఎల్యూటీస్ ఎంతవరకు అవుతుందో 40 యూజ్ అవుతున్నాయి. సో దెన్ నెక్స్ట్, సో యువర్ టైమ్ అరైవల్. ఓకే, ఇక ఓవరాల్ యావరేజ్ టైం చెక్ చేసుకోవాలంటే దీంట్లో 3 నానో సెకండ్స్, దెన్ నెక్స్ట్ అంటే 3.7 సంథింగ్ ఉంది కదా, దాని తర్వాత 2.843, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ 3.482, దెన్ నెక్స్ట్ 3.612 నానో సెకండ్స్, దెన్ నెక్స్ట్ 634 నానో సెకండ్స్. సో ఆల్ దీస్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ అప్ అండ్ దాని యొక్క యావరేజ్ తీసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ యువర్ మీన్స్ టోటల్ డీలే. ఓకే, టోటల్ డీలే ఫర్ ద సర్క్యూట్. సో అర్థమైందా గైస్? హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్? Sir, can you explain what are the tools used in this? What are the Software and tools uses, sir. What are the softwares and tools which are used in this project, sir? this is Xilinx tools. ఓకేనా, ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని మనం అంటాం Xilinx. ఓకే, మీ ప్రాజెక్ట్ ఏది? ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్. మీ ప్రాజెక్ట్ ని మనం ఏమంటాం? ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా, ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ మీరు ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారో అది Xilinx సాఫ్ట్వేర్. అర్థమైందా? మీకు Xilinx సాఫ్ట్వేర్ లింక్ ఇస్తారు. ఓకేనా, సో మీరు అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా? Sir, can you send the results, sir? అది సెండ్ చేస్తా కదా, ఇవే రిజల్ట్స్. ఓకే, Okay, I can sir. send you. No problem for that. Okay, Program and also, sir. yeah, of course, programs also, these codes also I will send you. Okay, sir. Okay, we will send that also, don't worry on that. Or Okay, having sir. any doubts, మీకు ఐడియా వచ్చేసిందా మీ ప్రాజెక్ట్ మీద? సో ఈవెన్ దిస్ ఇస్ రికార్డెడ్ ఆల్సో, డోంట్ వరీ. Okay, sir. సో మీకు ఏ డౌట్స్ లేకుంటే నేను రికార్డింగ్ స్టాప్ చేసేస్తాయి. Still having any doubts? Sir, can you explain what type of questions they will ask in project review, sir, about this? See, what type of question in the sense, what is your project? What you are doing in your project? What is the main objective? These type of questions they will ask you. So read carefully your abstract, you will get it all those things. అర్థమైందా?
Okay, sir. ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంది, Yes, sir. మనం డేటాని మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం అడ్వాన్స్ హై పర్ఫార్మెన్స్ బస్ నుంచి మనం లో ఫ్రీక్వెన్సీకి మనం పంపిస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అవర్ ఆబ్జెక్టివ్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ మనం ఏం చేయాలా, ఎలాంటి డిజైన్ చేయాలా, సో ఏహెచ్బి దెన్ ఆఫ్టర్ I2C. దీనికి మనం కనెక్ట్ చేయాలంటే లోపల మనం ఏమి యూస్ చేసుకోవాలా, ఫ్రీక్వెన్సీ జనరేటర్ ఆర్ లేకపోతే క్లాక్ జనరేటర్ మనం యూస్ చేసుకోవాలి. సో ఈ 3 మాడ్యూల్స్ ని మనం మర్జ్ చేస్తే సో వీఆర్ గెటింగ్ వన్ డిజైన్. ఓకే, సో ఆ డిజైన్ ఏంది, హై ఫ్రీక్వెన్సీ టు లో ఫ్రీక్వెన్సీ డేటా కన్వర్ట్ చేసేందుకు మనం ఇది సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ మనం చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. Yes, sir. You just once go through the abstract and also your base paper. Okay, మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ వెళ్తే మీరు ఓన్ గా అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనేది. ఓకే, హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ అగైన్? Sir, this is the last schedule for us, or is there any other schedule? No, I don't know. I don't know. You can ask to sir once. Okay, even this is recording also, don't worry, you can have the recording. If any doubts are there, you can ask me on the group, no problem for that. Okay, is sir here right now? ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా గైస్ మీకు? ఓకే గైస్, నేను స్టాప్ చేయాలా మరి రికార్డింగ్? Okay, sir. ఓకే దెన్.